In Lido, Niger, the dry season rhymes with celebrations. But for Usman Kohio, president of the cluster of Lido, an inter-villages development association, the care which must be given to the young plants of Acacia, Senegal, knows no season. Once a week, Mr. Kohio goes to the cluster's plantation of gum trees to keep the watch and look after it. Je suis sur le site de la grappe de Lido, le site biocarbon. Notre site fait 50 hectares. Ça fait 4 ans qu'on a déjà semé les acacias dans ce site. Et ça a même commencé à donner de la gomme arabique. The cluster of Lido owns 150 hectares of Acacia, Senegal, to which it gives much care. Why their apparent importance? It is because these gum trees, which do not look much different from any others, play a role unknown to the majority. They capture the greenhouse gases produced in the atmosphere by cars, planes, firms, refrigerators, and air conditioners. It is this ability to capture the greenhouse gases which is valuable on the international market and converted into carbon credits. C'est une compensation des pays pollueurs vis-à-vis aux pays moins pollueurs. Maintenant, quand vous prenez la région, il n'y a rien que, à la rigueur, les machines pour les farines de blé, à la rigueur. Mais quand vous constatez, c'est eux, c'est le facteur climatique qui joue sur eux comparativement aux pays développés. Et c'est normal que les pays développés vraiment aident ces pays. The biocarbon money comes from the gum tree, but not any gum tree. That is why the young plants must be looked after at all times. To wannan ina yi ma akwara aski ne. Dalilin yi mata aski domin ta bunƙasa ta ji daɗi ya sa ta tashi yanda ake bukata, kamar yanda ni nake son ta zama. Don in tana hakan ga ba ta yin wanda nake so in an kyale ta ba yi mata wanga aikin ba. The plantation and maintenance of the gum trees are under the supervision of a forester agent named Ibrahiman Abdu Umaru, posted in Dosso. He helped the cluster produce close to 34,000 plants of Acacia Senegal in 2009. Je suis avec eux pour coordonner les activités qu'ils ont signées avec le biocarbone, le projet biocarbone. The biocarbon project ensures the funding of these activities, the purchase of Arabic gum, the trading, and this with the support of the state's technical services and in partnership with the communities. This project of the government of Niger is implemented by Purchase Services International (ASI), a private trade society, itself funded by the Community Action Program, the CAP, with the support of the World Bank and the GEF, the Global Environmental Facility. In Niger, the fight against climate change is a major issue. The country is planning to plant 10 million plants of Acacia Senegal to absorb 1 million tons of carbon from now up to 2012. 21,000 hectares of damaged land will also be rehabilitated by 2012. In Lido too, people are adjusting to climate change. They are getting used to finding water down wells, which are getting more and more deeper, and to bringing damaged lands back to life. Solutions are flowing in. A new job was created, the hydrant men. They are former breeders who have lost their cattle because of the drought and now earn their living by selling water to women. The damaged lands have also started to thrive again. Pour récupérer le terrain, on peut faire des ailes ou bien des ouvrages. Chaque paysan qui fait un trou sur le site de biocarbone, il a 250 francs. Chaque trou a 250 francs. Donc là, personne ne peut aller travailler quelque part. Ils peuvent s'arrêter ici et puis travailler sur le site. Quand ils ont fini, ils seront été payés. Avant ici, ce terrain, on ne cultive pas ça. C'est un terrain très glacé. Mais lorsqu'on a commencé à faire la culture de l'acacia au Sénégal, le terrain, maintenant, c'est devenu un bon terrain. For Ibrahiman Abdou Umaru, the forester, the farmers do not have much choice left. Ils sont obligés de contribuer avec les services techniques, les projets, pour reconstituer leur terroir,
Voilà en gros vraiment ce qui pousse, moi selon ma compréhension, qui pousse la population à accepter ce genre de programme. If the farmers welcome the biocarbon program, it is also because its angle of approach works for them. The program negotiates with the cluster to acquire the lands which are abandoned by their owners for its plantations of Acacia Senegal. Lalle wanganga projen da ya zo mai aiki da carbon na samu labarin shi kuma na san da shi. Can wurin da aka keɓe daji inda za a yi aikin wannan itacen akwai gona ta ciki na bada ta an yi aiki. A lease contract was signed between the ASI and the communities in August 2007. The model for the repatriation of the incomes coming from the carbon and the Arabic gum was also established between the cluster and the landowners. An yarjejeniya kenan in lokaci ya kai abin da dan goro na wannan ina samun shi wanga ko ba wata yarjejeniya kawai ni ne na yi niyya ni shebka bambancin su kenan. Non seulement ils gagnent 20% sur la production et puis le terrain a été récupéré maintenant devant ils peuvent travailler sur ça quand le contrat est terminé. In Lido, the protection of the site of the Acacia Senegal of the cluster from the appetite of the wandering animals and from the woodcutters has troubled the sleep of Usman Kohio and that of the members of the cluster for too long. Today, they can sleep peacefully because of 6 guards who are watching over the plantations. Tsaron nan sauke yanzu mun sami yalla shekara 3 har da wani abu. An bari wani cuta ya shiga ciki. Mu shidda ne ga aikin. Mutum biyu in sun ka zo sun kai kwana biyu, wasu mutum biyu su ko zo su kwana biyu. Su ko sai mutum biyu zo su kwana biyu. Kowane na shi kawo sai zo shi kwana biyu. Wanda an ka ce mu dibi hankalin su da kyau mu tsare su kuma mun tsare su. Kuma amfanin wannan abin mun ga amfanin shi tun ba ba mu hakimu ba mun ga amfani tun can ga dajin ko da ruwa masu zakuwa inda suka cuta muna da an kai ruwan nan da an kai wannan ginan ka gani inda ruwan nan ga cuta sai mun ga bai ga cuta nan kaga kenan ko nan ya zan babban amfani na an kai ko ba haka ba kuma itacen nan da an ka dasa duka. With the cart that he was given by the cluster, the guard can transport organic matter more easily to fertilize his field, and it is also much easier to transport the harvest from his field to his house. Kai gona kaga mu babban amfani da shi. In wani ka gare mu daji sai mu zo mu dauko kaga mu amfani da shi. In wani hatsi na, in wani tsuma na muka dauka, kai komai na dai muka dauka sai mu zo mu kama sai mu zo mu dauko. Kuma ga takin da suke muna game da hakin da muka tarsuwa sai mu kwashe. Other advantages for the populations: the in-between productions made possible thanks to the gum trees plantation. Ina noman gyada a cikin gandun akwara. Ina samun gyada ina da wuri inda yake cikin akwara yana kai misalin eka 3 zuwa eka 2 da rabi dai haka. Amfanin da nika ci cikin wangan ga wuri can da dai na gaya muku cewa bai wuce dami 2 zuwa 3 abin da nika yanzu ina samun dami 15 zuwa 20 sannan ga wanga itacen ina samun jirai ina ɗiba ina kai ma iyalina. But the action of the cluster of Lido is not limited to the sole plantation of gum trees and the rehabilitation of lands. The cluster also created cereal banks to facilitate the food supply of the people. The mayor of Lido appreciates the sale of low-priced cereals and agricultural products to the populations of his community. Ce n'est pas l'argent que nous voulons gagner et mettre dans nos poches, c'est le développement donc, de la communauté. Donc, comment on appelle ça, le développement de la commune. Ça va générer encore d'autres revenus à la commune et même à la population. Is it a trend or a real hope for change? In Lido, people are dreaming of better tomorrows thanks to the biocarbon. C'est un grand gain. Même maintenant, on a déjà mis nos têtes sur le biocarbone et la gomme arabique. On attend jusqu'à présent. Quand ça vient aussi, on sera content là-dessus. On a confiance. L'avenir se trouve dans ce genre de programme. Pourquoi? Avant d'amener ces plans, on récupère le terre. Et en récupérant des terres, c'est comme si on agit sur le facteur mécanique. On plante les plants, en plantant des terres, en dehors même des plants qui vont développer,
il y a des espèces qui vont venir, des autres espèces ligneux qui vont venir s'aggrapper autour du truc. Et petit à petit, le terrain sera reconstitué. Maintenant, c'est ça l'importance même de ce genre de la reconstitution du couvert végétal. En plus, les retombées additionnelles, la gomme et le truc biocarbone, ça vient comme complément pour encourager, selon moi, c'est pour encourager ces producteurs à aller en avant. These are tangible results which are well worth a few dance steps while waiting for the biocarbon money.